You're listening to Hi Boy Daily Journal. This video will be translated into English in the second half. 10월 8일 방송 하겠습니다. 자, 사실 오늘은 다뤄볼 주제가 세 가지 있는데 사실 어제 기사들이에요. 근데 이제 어제는 좀 할 얘기가 따로 있어가지고 비로 다루지 못했고, 그리고 오늘 다룬 이슈는 그렇게 많이 없습니다. 물론 노이즈는 계속되고 있죠. 하지만 주요 기사는 이렇게 세 가지 다뤄보고, 그리고 오늘 주가 좋았죠. 그래서 마지막으로 이제 주가 얘기한 다음에 마무리하도록 하겠습니다. 자, 일단은 JTBC 슈가 오복 방송국 중징계 이게 있었고, 그리고 남준 RM님 다큐가 이제 부산 필름 페스티벌에서 그 프리미어를 했죠. 그리고 이제 그 극장 개봉도 일정이 잡혔어요. 그 다음에 요 기사 하나 보고 끝내도록 하겠습니다. 자, JTBC 그때 오보를 냈었죠. 이 CCTV 아직도 이 기사는 있더라고요. 이거 스타투데이에서 뭐 JTBC가 뭐 이러이러 CCTV를 내놨다, 이 방송이죠. 이 방송이었죠. 이게 결국 가짜, 그러니까 가짜리가보다 이게 이제 슈가 씨가 아닌 거였죠. 그래서 JTBC가 사과를 했는데 중징계를 받았다고 합니다. 방심위에서 전원일치로 법정 제재 의결. 확인되지 않은 인물 당정한 건 명백한 잘못, 이렇게 나왔습니다. 이제 해외 팬분들께서 좀 관심이 많았어요. 그래서 JTBC가 얼마나 처벌을 받는지, 징계를 받는지 이게 궁금해 하셔가지고 오늘 다뤄보기로 했었는데, 방송통신심의위원회 방심위가 BTS 슈가 음주운전 사건과 관련해 오보를 낸 JTBC의 법정 제재를 의결했다. 방심위 법정 제재는 방송사 재허가, 재승인 시 감점 사유로 적용되는 중징계다. 방심위는 7일 전체 회의를 열고 8월 7일자 JTBC 뉴스룸에 법정 제재 주의를 의결했다. 이거 방송이죠? 방심위 결정은 낮은 순부터 행정지도 의견 제시, 권고, 법정 제재, 주의, 경고, 관계자 징계 또는 프로그램 정정 수정 중지, 과징금 등의 단계로 구분된다. 이게 이렇다고 합니다. 방송법 제100조 1항에 따라 제재 조치 등을 의결할 수 있다 라고 해요. 그래서 제재 수위가 낮은 것부터 다음과 같이 나열을 할 수 있다. 자, 문제 없음, 뭐 의견 제시, 권고, 주의, 경고. 그 다음에 해당 방송 프로그램의 정정 수정 중지, 관계자 징계, 동급의 징계 수위, 그리고 뭐 동시 징계. 이게 이제 이거하고 이거를 동시에 징계하는 거고. 그다음에 과징금. 그런데 지금 이번에 JTBC가 받은 거는 뭐였죠? 자, 법정 제재를 의결했다. 잠깐만, 어딨지? 주의를 의결했다 라고 했습니다. 주의는 이제 3단계인 거죠. 외국 팬분들은 이것만 받는다고 뭐 이렇게 반응도 하고 있어요. 그래서 아무튼 좀 기사를 마저 읽어보겠습니다. 자, JTBC는 지난 8월 7일 BTS 슈가 술 마시고 스쿠터 운전 리포트에서 도로를 지나가는 스쿠터에 CCTV 영상과 함께 만취인 상태에서 넘어졌다고 보도했다. 그런데 슈가가 아닌 것으로 드러나 방송심의규정 14조 객관성 위반 등 심의민원이 다수 제기됐다. 강경필 위원, 여기서 말하는 위원은 방심위 위원인 거죠. 결국 시간, 동선 등 여러 정황을 가지고 추정한 걸로 보인다며 100% 확인이 안 된 상태에서 보도가 됐다는 것에 유감이다. 경종을 울리는 의미에서 법정 제재 주의 의견이라고 말했다. 사실 생각해보면 진짜 말도 안 되는 거죠. 이거를 추정을 해가지고 김정수 의원은 확인되지 않은 인물을 슈가로 보도한 것은 명백한 잘못이라며 의견 진술서에 재발 방지 대책이 명확하게 나오지 않아 앞으로 어떤 시스템을 갖추겠다는 것인지 조금 의심스럽다. 이렇게 말했다. 류혜림 위원장은 명백한 잘못이지만 방송사가 사과했고 담당 데스크가 나와서 진솔하게 사과한 점을 감안해 법정 제재 중 가장 낮은 수위가 적절하다고 했다. 그래서 여기부터 여기까지는 이제 법정 제재가 아닌데, 여기서부터는 법정 제재인데 이 중에서 가장 낮은 주의를 줬다고 하는 거죠. 자, 의견 진술차 출석한 조택수 JTBC 사회 2팀장은 당시 경찰에 물어봤을 때 동선과 시간 등 정황 보니 슈가가 맞을 수 있겠다는 얘기를 들었을 수 있겠다고 판단했다. 와, 결국 잘못된 걸 인정한다며 시청자 여러분들에게 사과드린다고 말했다. 조택수 팀장은 현장 기자와 데스크는 물론 회사 안 보조 데스크까지 3중, 4중으로 확인하고 최소한 경찰 확인을 거쳐야 보도할 수 있도록 시스템을 적용할 것이라며
진즉 그랬어야죠. 회사 전체 규정에 적용할 수 있도록 문구를 다듬고 있다고 밝혔다. 자, 8월 7일 오보 후 JTBC는 별도 정정보도 없이 유튜브 등에서 해당 영상을 비공개 처리하거나 삭제했다. 이후 8월 16일 최재원 JTBC 앵커가 뉴스룸에서 보도 첫 부분을 전동 스쿠터를 타고 대로를 지나가는 CCTV 영상을 방영했는데 경찰 조사 결과 영상 속 남성이 슈가가 아닌 것으로 확인됐다. 혼선을 드린 점 사과드린다고 말했다. 이렇게 사과를 했던 거죠. 다만 본래 9인으로 운영되는 방심위가 현재 대통령 추천 3인만으로 운영되고 있어 법정 제재를 의결할 정당성이 없다는 지적이 나온다. 일부 전문가들은 전임 기수위원이 참여한 류희림 위원장 호선 절차 과정이 위법하다며 법정 제재를 의결해도 관련 소송에서 뒤집어질 것이라 예측하고 있다라고 합니다. 자, 이거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 봅시다. 경고부터는 확실히 중징계로 분류하는데 지금 이거는 경고도 아니라 주의죠. 그래서 거의 뭐 영향이 없는 것 같죠. 이거에 대해서 여러분은 어떻게 생각하는지, 아미분들은 어떻게 생각하실지 궁금합니다. 그러니까 모르겠어요. JTBC가 뚜렷한 처벌을 받지 않더라도 저는 진짜 이때 충격을 받았어요. 이거에 대해서. 아니 이걸 이런 식으로 보도를 한다고? 그래서 저는 개인적으로 앞으로 쭉 기억을 할 예정입니다. 자, 그리고요. RM님 얘기를 해보겠습니다. 자, 청춘의지 RM, Right People, Wrong Place. 이게 그 앨범 제목이죠. 자꾸 저는 Right RPWP가 이게 이제 Person도 있잖아요. 그 첫 트랙 제목은 Right Person, Wrong Place인데 아닌가? 자꾸 계속 헷갈려요. Right People, Wrong Place. 죄송합니다. Right People, Wrong Place. 맞아. 이게 첫 트랙 이름이고 앨범이 Right Place, Wrong Person. 계속 헷갈렸어. 이번에도 헷갈렸습니다. 죄송합니다. 첫 트랙 이름이 Right People, Wrong Place. 앨범 이름은 Right Place, Wrong Person. 다큐 이름은 Right People, Wrong Place. 네, 아무튼 이게 부산 국제영화제에서 공개가 됐죠. 근데 이제 12월에 전 세계 극장에서도 개봉이 될 것이다. 제가 최근에 봤던 정국님 다큐멘터리 I Am Still처럼 RM님의 이제 앨범 제작기 또한 전 세계에서 극장에서 찾아볼 수 있다. 이거 한번 보겠습니다. RM의 감성이 가을비를 타고 관객들의 마음을 촉촉하게 적셨다. 오후 8시, 7일 오후 8시 부산 영화의 전당 야외 극장에서 방탄소년단 RM의 첫 다큐 영화 RM Right People Wrong Place가 월드 프리미어 상영됐다. RM의 영화는 K-POP 다큐멘터리 최초로 제29회 부산국제영화제 오픈 시네마 부분에 공식 초청됐다. BIFF, 이게 부산국제영화제죠. 이 작품에 대해 앨범 메이킹 필름이면서 아주 특별한 청춘의 일지라는 평을 남겼다. 폭우가 쏟아지는 굳은 날씨에도 불구하고 RM을 응원하기 위해 찾아온 팬과 글로벌 관객들로 인산인해를 이뤘다. 본격적인 상영에 앞서 영화를 연출한 이석준 감독, 임수빈 조감독, 정크야드 음악 감독을 비롯해 RM의 솔로이즘 Right Place, Wrong Person. 그쵸. 이것 때문에 제가 계속 헷갈립니다. RPWP죠. 근데 잠깐만. 맞아. 이 P가 그 place도 P고 person도 P라서 저는 자꾸 헷갈립니다. 저만 헷갈리는가요? 다른 분들도 헷갈린다고 믿고 싶어요. 제작에 참여한 밤인 타이거의 한현, 장세훈 등이 무대 임사에 참석했다. 이석준 감독은 이 영화는 RM의 깊은 내면의 기록이자 모두 살면서 한 번쯤 느껴봤을 감정의 기록이다고 밝혔다. 앨범의 제작진은 이렇게 특별한 공간에서 다 같이 RM의 지난 여정을 볼 수 있어서 감사한 마음이다. RM과 관객들에게 축하한다는 말을 꼭 하고 싶었다라는 소감을 전했다. 현장에서 최초 공개된 RM의 인터뷰 영상이 재생되자 열기는 최고조에 달했다. 영상 속 RM은 생생한 인간 김남준의 모습을 담았다. 그리고 right과 wrong이라는 것은 우리가 어떤 시점에서 보느냐에 따라 계속해서 변한다. 이번 작업을 하면서 나는 one of the right people이 됐다고 생각한다. 라고 덧붙였다. 제가 아린님은 정말 존경을 합니다. 이제 뭐 생각을 하는 거나 이게 가사나 말을 하시는 거에서 느껴지죠. 그래서 뭐 가사나 그런 걸 보면은 깊이가 있다라는 생각을 자주 합니다.
이날 상영은 관객들의 뜨거운 호응을 시작했다. 90분의 러닝타임 동안 때로는 웃고 때로는 깊게 공감하며 RM의 지난 청춘의 여정에 발맞춰 걸었다. 특히 상영이 마무리되자 야외 극장을 가득 채운 관객들은 엔딩 크레딧이 다 올라갈 때까지 박수가채를 쏟아냈고 RM은 Our Biggest Voice, Army라는 자막으로 팬들을 향해 애정어린 메시지를 전했다. 그 정국님 다큐에서도 뭐죠? 마지막 씬이 삭발 씬이죠. 그 직전에 이 메시지가 나왔죠. Our Biggest Voice, Army. 뭉클했었죠. 자, 솔로 2집을 완성하기까지 약 8개월간의 제작 과정을 담은 다큐 영화다. 리더이자 솔로 아티스트 RM 그리고 인간 김남준의 솔직하고 내밀한 마음을 그렸다. 여기에 감각적인 영상이 더해져 한편의 아트 필름 같은 분위기를 전한다. 한편 RPWP는 BIF 월드 프리미어 상영을 성공적으로 마무리한 데 이어 오는 12월 전 세계 극장에서 글로벌 관객들을 만날 예정이다 라고 합니다. 네, 만나야죠. 저도 기대가 되고요. 기회가 된다면 저 다큐를 한번 보고 싶네요. 그리고 이거 관련해서 최근에 남주님께서 이렇게 위버스 메시지를 남겨주셨죠. 내일 부산에 와주시는 분들 낮까지 비가 와서 많이 추울 것 같아요. 혹시 비가 올 수도 있으니 우비랑 따뜻하게 옷차림하고 오시는 게 좋겠습니다. 야외니까 항상 보고 싶고 감사하고 거의 석준 감독님과 작년 내내 같이 살다시피 하면서 모든 걸 다 찍었습니다. 안 낼 수도 있다는 마음으로 잘 보아주세요. 감기 조심하시고요. 제가 빅히트, 그러니까 나아가 하이브를 좋아하는 이유가 이렇게 진짜 어마어마한 양의 컨텐츠를 담아내죠. 그러니까 BTS를 중심으로. 그리고 이거를 언젠가는 이제 아카이브에 모아뒀다가 이렇게 기록물로 내놓는 게 참 의미가 있다고 봐요. 물론 여기에 이제 비용이 들죠. 그리고 이제 투자가 되는 건데, 결국은 이 아티스트의 행보, 그리고 본인들이 만들어내는 이 작업물을 진짜 뜻깊게 여기기 때문에 저는 가능한 거라 보거든요. 그래서 저는 개인적으로 응원합니다. 이런 다큐나 컨텐츠 만드는 걸. 전 일기 매일 쓰며 하루하루 잘 지내고 있습니다. 돌아오면 많은 얘기 나누어요. 보고 싶어요. 네, 감독의 말씀 나눠주셨고요. 자, 오늘 기준으로 245일 남으셨네요. 네, 응원하겠습니다. 자, 그리고 이거죠. 그 페스티벌 Right People Wrong Place. 그래서 요거 개봉을 하면은 보도록 할게요. 자, 그 다음에 마지막으로 기사 나눠보죠. 이것도 이제 어제 기사예요. 뉴진스 떠난다. 최악 가정에도 하이브 자신감 원천은 MTN 뉴스 천윤혜 기자님께서 써주셨고요. 자, 갈등이 해소되지 않고 있는 가운데 이젠 어도어 아티스트 뉴진스의 회사 이탈 가능성까지 제기되고 있다. 다만 그럼에도 하이브는 굳건할 거라는 게 시장 반응이다. 이게 애널리스트 분들을 시작으로 시장에서 이제 최악의 상황, 뉴진스가 하이브 포트폴리오에서 제외되는 가능성까지 거론이 되지만 여전히 하이브는 굳건할 것이다 라는 게 이 요지고요. 이거는 지금까지 상황 요약이고요. 그리고 여기도 요약이죠. 주주총회를 소집할 결의했다고 밝혔다. 5년간 뉴진스의 프로듀싱을 맡아달라고 제안했다고. 이거 사실 좀 놀랐어요. 어도어로서는 절충안 내놓은 상황입니다. 하지만 민 이사는 이를 거부하고 대표자를 되찾겠다고 주장하고 있다. 그래서 이분이 법원에 가처분 신문을 제기를 했는데 오는 11일 3일 뒤죠. 수목금 금요일에 진행될 예정이다. 양측의 법정 다툼이 계속되면서 이들이 화해하는 결말은 불가능해 보인다. 어도어 얘기, 뉴진스의 활동이 곧 어도어의 매출과 이익이 되는 것. 실제로 공시에 따르면 데뷔하기 전인 2021년 어도어는 매출 없이 13억 753만 원의 순손실을 봤다. 하지만 데뷔해인 2022년 매출액 186억, 순손실 32억을 기록하더니 지난해에는 급성장 속 회사의 매출액 1102억, 순이익 265억으로 설립 이후 첫 흑자 전환했다. 어도어가 뉴진스의 인기와 함께 급격한 성장을 이룬 건 분명하다. 근데 되돌아보니까 저는 한편으로는 뉴진스가 굉장히 그러니까 수익이 될 만한 활동에 집중을 했다는 생각도 들긴 해요. 그러니까 그것도 어느 정도 계산에 들어간 거겠죠. 왜냐면 오늘은 이제 카톡이 따로 없는데 2021년부터 작전을 짰었죠. 빅히트, 그러니까 당시에는 빅히트죠. 그거를 김성수 당시 카카오 사장과 함께 먹겠다. 그리고 그 계획의 일환으로 여러 가지를 짰던 거죠. 아무튼 돌아보면은
수익이 될 만한 거에 정말 과도하게 집중을 한 면도 있지 않을까 싶습니다. 어쨌든 간에 어도어가 뉴진스의 인기와 함께 급격한 성장을 이룬 건 뭐 맞죠, 사실이죠. 다만 하이브 전체 매출로 놓고 봤을 때는 얘기가 좀 달라진다. 하이브는 지난해 매출액 2조 1780억 그리고 영업이익 2956억을 달성했다. 엔터사 최초로 한 해 동안 2조 원 넘게 벌어들인 것은 물론 자산 총액은 5조 원을 넘겨 대기업 집단 지정 현황을 통해 대기업 집단에 지정됐다. 됐죠? 재벌 총수 지정 하이브 엔터그룹 최초 대기업 집단으로. 네, 대단합니다. 공룡 수준으로 커진 하이브 규모와 비교하자면 어도어가 지난해 벌어들인 금액은 하이브 전체 매출의 5%에 불과하다. 올 상반기 어도어의 성과도 그리 만족스럽진 않다. 회사는 올 상반기에 전년 동기 대비 38.5% 늘어난 614억 매출액을 기록했다. 순이익은 110억 원으로 지난해 같은 기간보다 4.9% 줄었다. 뉴진스가 올 2분기에 한국과 일본에서 각각 더블 싱글을 발매하고 일본에선 도쿄돔 팬미팅까지 성공적으로 치르면서 화제를 모은 것에 비하면 다소 아쉬운 성적이다. 자, 근데 이게 화제를 모은 것이 사실 되돌아보면은 좀 한국 내에서 언론 플레이가 좀 과했던 면도 있지 않았나 싶습니다. 제가 봤을 땐 그래요. 이에 대해 이기훈 하나증권 연구원은 도쿄돔 팬미팅이 반영되며 큰 폭의 매니지먼트 매출 성장이 나타났으나 첫 팬미팅이다 보니 아쉽게도 이익이 거의 없었던 것으로 추정된다고 분석을 했다라고 합니다. 어도어로선 도무지 웃을 수 없는 상황. 하지만 여기에 뉴진스가 직접 등판하며 일은 더 커졌다. 멤버들은 최근 라이브 방송을 감행하며 하이브 및 어도어에 불편한 기색을 내비친 것은 물론 14일에 기한을 제시, 이건 저희가 좀 아는 거고 전속 계약 해지 등을 염두에 뒀을 가능성을 제기하고 있다. 그래서 위반하는 경우 일방에 대해 14일 동안 위반 사항을 시정할 것을 요구하고 그 기간 내에 위반 사항이 시정되지 않거나 이것도 시정될 수 없는 경우는 계약을 해제 또는 해지할 수 있으며 손해배상을 청구할 수 있다고 명시하고 있기 때문이다. 그래서 이게 그 일각에서는 뉴진스가 그때 라이브 방송에서 기한을 정해준 것도 딱 14일 그 기한이죠. 그래서 이것도 작전에 포함될 거다. 된 것이다 라고 많이들 얘기를 했었죠. 그래서 시장은 최악의 시나리오로 하이브가 뉴진스 IP를 상실할 가능성을 고려하고 있다. 이화정 NH투자증권 연구원은 이화정님도 여기에 계시죠. 지난번에 시동거는 위버스라는 애널리스트 리포트를 9월 26일에 마지막 하셨군요. 오히려 심플해진 시나리오 이렇게 말씀하셨습니다. 드디어 기다리던 불확실성 해소 국면 이렇게 말씀하셨네요. 뉴진스의 노이즈 직접 관여로 향후 시나리오가 상당히 좁혀졌다. 뉴진스 향후 활동 과정을 모두 제거해 실적 추정치를 내려잡았다고 밝혔다. 왜냐하면 시장에서 가장 좋아하지 않는 것이 불확실성이라는 거죠. 그래서 차라리 그 불확실성이 해소되는 게, 그러니까 뉴진스가 나간다 혹은 포트폴리오에서 제외된다 하더라도 불확실성 해소가 오히려 더 낫다라는 거죠. 자, 그럼에도 어도어가 하이브 전체 실적에 미치는 영향이 한 자릿수에 불과하기 때문에 뉴진스의 이탈 여부보다 중요한 건 이번 이슈를 빠르게 끝맺고 안정을 찾는 거다. 대외적인 이미지 손실 그리고 주가 떨어졌고 침체기를 겪고 있다. 하지만 이 문제가 해소된다면 바닥을 친 주가의 회복 가능성은 충분하다. 그리고 주가는 회복을 하고 있죠. 오늘 3% 상승했고요. 그리고 이때 157,700원을 바닥으로 지금 회복 잘 하고 있습니다. 자, 어딨지? 뿐만 아니라 멀티레이블 체제를 효과적으로 운영해서 대형 IP의 연이은 활동으로 매출을 끌어올릴 예정이다. 세븐틴은 이날 14일 미니 12집을 발매하며 컴백과 동시에 새 월드 투어를 열고, 이거는 어제 얘기를 했었죠. 그리고 자, 여전히 대기 인원 어마어마합니다. 4만 명이에요. 아직 티켓팅 구경도 못했어요. 좌석도 구경도 못했습니다. 이런 상황이고요. 그만큼 그 수요가 높다. 그리고 방탄소년단 진님은 하반기 중 솔로 앨범을 선보일 예정. 자, 언제가 될지는 모르겠어요. 사실 앨범 예약 구매하려면은 지금쯤 위버스에서 공지가 떠도 부족한데 지금 안 나온다는 거는 11월 말 혹은 12월에 나올라나 싶습니다. 근데 진님께서 요즘에 굉장히 바쁘시죠. 달려라 석진뿐만 아니라 다른 이제 TV 프로에도 예능에도 얼굴을 비추시고 있고, 물론 이 기사에서는 솔로 앨범 발매 임박이라 했지만 그리고 최근에 위버스를 보시면은 팬들을 위해서 본인께서 나왔으면 하는 컨텐츠를
를 수요 조사를 했죠. 설문 조사를. 그만큼 굉장히 바쁘신데 앨범 준비도 그 틈틈이 하시느라 또 그 분명히 그때 사진도 공유를 하셨죠. 그 녹음 중이다. 그 사진도 있으니까 일단 앨범 준비를 하고 있는 건 그죠, 여기 있었죠. 맞지만 이게 언제 세상에 모습을 드러낼지는 궁금합니다. 자, 그래서 그리고 회사의 가장 큰 캐시 카우인 이들의 활동은 회사의 실적을 안정적으로 뒷받침해 줄 것으로 예상된다. 뿐만 아니라 투바투는 매달 미니 7집으로 돌아오죠. 자, 요것도 네, 이 일정이 나왔습니다. Sanctuary, The Star Chapter, Sanctuary 이렇게 해가지고 11월 4일 컴백. 이거 잘 짰네. 미니 7집 프로모션 스케줄러 이렇게 쭉 나왔으니까 이것도 참고하시면 좋을 것 같고요. 그리고 아일릿은 이달 21일 미니 2집 발매로 힘을 보탠다. 아일릿은 트랙 비디오가 나왔습니다. 이걸 이제 하이브 레이블스 유튜브 채널에 들어가시면 쇼츠에 비트를 들을 수 있어요. 총 5개 곡 각각의 비트를 들으실 수 있으니까 궁금하시면 찾아보시길 바라겠고요. 자, 김혜영 다올투자증권 연구원은 올 4분기 방탄소년단 진 솔로 앨범 및 역대 최고 매출 기록을 전망하며 주가 상승 모멘텀이 충분하다고 판단한다고 내다봤다. 김혜영님께서도 리포트를 내놓으신 적이 있죠. 8월 2일 최근에도 내놓으신 걸 알고 있는데 아직 여기서 안 나왔더라고요. 하이브 2.0 전략 발표. 그래서 그렇다고 합니다. 네. 물론 뉴진스, 미니진 그리고 버니즈 뭐 관련 기사나 노이즈나 론플레이가 나오면은 주주로서 그리고 팬들 입장에서 신경이 쓸 수밖에 없죠. 저도 이제 제 영상에 달리는 댓글을 봅니다만 많이들 해외, 국내 막론하고 나가라 이런 댓글이 많이 보여요. 하지만 결국은 하이브가 말한 것처럼 이재상 CEO가 말한 것처럼 원칙대로 헤어져. 그러니까 지금 보면은 뉴진스 그리고 플러스 뉴진스 부모님들 그리고 미니진 씨 결국 한 배를 탔고 한 몸인 게 분명히 드러납니다. 그리고 또 어떤 작전과 꿍꿍이가 있을지 몰라도 뭐 나가더라도 절차를 제대로 밟고 나가야겠죠. 그리고 법적인 절차대로요. 그래서 그 부분은 일단 저희로서는 상황을 지켜보면서 응원을 하고 그리고 최대한 뭐 기사를 읽던지 간에 저희 각자의 뭐랄까 그 정신 건강을 위해서 너무 스트레스를 받지 않는 게 중요하다는 말씀을 드리고 싶어요. 왜냐면 댓글을 읽을 때마다 너무 감정적으로 소모가 되는 분들이 많은 것 같습니다. 그래서 차라리 그럴 바에는 물론 이제 팩트를 제대로 보고 그리고 그 팩트를 알리는 건 중요합니다. 왜냐면 많은 사람들이 가짜 뉴스에 속는 경우가 많기 때문에 그 부분을 우리가 적절하게 하되 우리 각자의 정신 건강을 위해서는 너무 그런 거에 함몰되지 않고 차라리 그럴 시간에 우리가 좋아하는 아티스트의 음악을 듣자. 그리고 음악을 소비하면서 컨텐츠를 소비하는 게 우리 건강에 더 좋다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 그렇게 하면 좋을 것 같고요. 아무튼 이 기사에서 논하는 것처럼 하이브는 분위기 좋아요. 분위기 좋고 물론 노이즈는 많고 특히 국내에서 노이즈가 많지만 하이브는 차근차근 잘 하고 있다고 저는 개인적으로 믿고 있고요. 그리고 주가도 최근 주가 흐름 괜찮습니다. 좋고 오늘도 가장 많이 올랐죠. JYP도 오늘 꽤 오른 걸로 알고 있는데 JYP와 거의 동일한 수준으로 올랐습니다. JYP 같은 경우는 근데 좀 아쉬운 감이 있어요. 오늘 6%에서 7% 정도 올랐다가 좀 빠졌죠. 근데 하이브는 오늘 뭐죠? 장 초반부터 쭉 올랐습니다. 근데 물론 매번 말씀드리지만 주가는 오르락 내리락 하기 마련이고 그리고 제 방송은 절대 투자 추천이 아닌 점 명심하시길 바라고요. 하이브에 투자 안 하셔도 좋습니다. 그렇지만 이 영상으로 여러분께서 즐겨주신다면 네 좋겠고요. 댓글 남겨주시길 바라겠습니다. 내일은 휴일이죠. 네 좋은 휴일 보내시길 바라고 다룰 컨텐츠는 여전히 많아서 내일도 한번 시간이 된다면 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. Alright guys, there are 3 items I'd like to talk about today very briefly. JTBC Sanctioned for fake SUGA CCTV, RM, BTS RM
RPWP Film Festival. I always get mixed up, like RPWP, like right place, wrong person, or right people, wrong person. No, right people, wrong place, or right person, wrong place. In this case, it's right people, wrong place. But I always get it mixed up because the album title is Right Place, Wrong Person. And the first track of the album is Right People, Wrong Place, right? Oh my goodness. So Right People, Wrong Place is the film documentary title, also equal to the title of the track. But the album title is Right Place, Wrong Person. Isn't it so confusing? Is it just me? Please don't tell me it's just me. All right. Anyways, and then we'll briefly read over the article. Will NewJeans leave? Highest confidence despite the worst case scenario. And by the way, all these articles are from yesterday, but I didn't get to talk about them because there were other items that I wanted to talk about yesterday. Anyways, let's go over it one by one. All right. First of all, this JTBC thing. Should I turn on the translation? Yeah, but I'll translate on my own. So, as you know, JTBC, actually, I'll just read. So, JTBC faces severe disciplinary action for falsely reporting on SUGA's DUI incidents. Now, even though this article title says severe disciplinary action, I know some of you, some fans, might disagree, in terms of that severeness, right? But we'll first read with an open mind. The Korea Communication Standards Commission, KCSC, has decided to issue a legal sanction against JTBC for its false report related to BTS member SUGA's alleged DUI incidents. A legal sanction from the KCSC is considered a severe disciplinary action and can lead to penalties during a broadcaster's license renewal or approval process. So, as you remember, JTBC had this infamous report, which was aired both on TV and YouTube channel, right, where they showed CCTV footage where a driver driving a scooter was racing by, but it turns out this person was not SUGA. I was so shocked, right, at the time, like the fact that they just put this thing out without cross-checking, right? But let's first read the article. On the 7th, which was yesterday, the KCSC held a full committee meeting and decided to impose a caution legal sanction on JTBC's newsroom broadcast from August 7th. So this was from August 7th. KCSC's decisions range from lower-level administrative guidance, such as recommendation and suggestion, to legal sanctions like caution, warning, disciplinary action, correction, modification, or suspension of the program, and fines. So, where is it? So this is the actual law. All right. So the Korea Communication Standards Commission, KCSC, can decide on sanctions or corrective measures in accordance with Article 100, Paragraph 1 of the Broadcasting Act. Article 100. So if you read this, these are the levels, okay? So based on this, the levels of sanctions from the lowest to the highest can be listed as follows. 0, no issue. 1, suggestion. 2, recommendation. 3, caution. And this is what the JTBC got, okay? So from number 3 and on. Actually, sorry. Was it number 3? 권주의. Yes. So they got number 3. So it is considered as legal sanction from number 3 and on, right? So it is actually the lowest in terms of the legal sanction. Number 4, warning. Number 5, correction / modification / suspension of the program or disciplinary action against related personnel. Number 6, both a warning and disciplinary action. And number 7, fines. Okay. Yeah. Starting from caution,
The sanctions are considered legal, and each sanction can lead to penalty points during the broadcaster's license renewal review, which occurs every 3 years. Naturally, the lower the level of sanction, the fewer penalty points. Now, whether JTBC will actually receive the penalty points, we'll have to see. And the article actually talks about it. So we'll continue to read. Let's see. Yeah. In its August 7th report, JTBC aired a CCTV video of a scooter passing on the road and claimed that SUGA had fallen over while parking in a drunken state. However, it was later revealed that the person in the video was not SUGA, leading to numerous complaints for violating Article 14 of the Broadcast Review Regulations regarding objectivity. Commissioner Kang Kyung-pil stated, "It seems the report was based on assumptions drawn from the timing and location," adding, "It's regrettable that the report was made without 100% confirmation. I support a caution sanction as a warning." Commissioner Kim Jong-soo added, "Reporting on an unconfirmed individual as SUGA was a clear mistake." I think that's just an understatement. Clear mistake. Okay. "It's concerning that their plan for preventing recurrence wasn't clearly outlined in their response." KCSC Chairman Liu Hee-lim acknowledged the mistake, but noted that JTBC had apologized and the responsible desk had sincerely admitted the error, making the lowest level of legal sanction appropriate. I'm sure a lot of armies will disagree over this part. KCSC, yeah, I just read that. Cho Taek-soo, the head of JTBC's Social Affairs 2 team, who attended the meeting to provide an explanation, admitted, "At the time, we believed the person could be SUGA based on the circumstances, but we now recognize that it was a mistake." "We apologize to the viewers." He also mentioned, "Moving forward, we will apply a system that requires multiple confirmations, including from the police, before making such reports. We are revising company guidelines accordingly." After the false report on August 7th, JTBC made a video private or deleted it from platforms like YouTube without issuing a separate correction. On August 16th, JTBC anchor Choi Jae-won addressed the mistake on Newsroom, saying, "In the initial part of our report on the 7th, we aired CCTV footage of a man riding an electric scooter. Police have since confirmed that the man in the video was not SUGA. We apologize for the confusion." But there has been criticism regarding the legitimacy of the legal sanction, as the KCSC is currently operating with only 3 members appointed by the president, rather than the usual 9. Some experts predict that if the legal sanction is contested in court, it may be overturned due to procedural issues during the election of Chairman Ryu by the previous committee members. So, it kind of seems that JTBC will not get any, legit punishment after all. I mean, we'll have to see. But like this level, number 3, just caution, even though it's considered as a legal sanction. Yeah, I know some fans will be, pretty angered by this, blood boiling. But yeah, well. But even if JTBC does not meet its consequence, I will personally remember this case forever, right? Because it's just shocking. Like, whether you are a BTS fan or not, or SUGA fan or not, this is like, this should not happen, Like, reporting on a case without, like, confirming the legitimacy. Yeah, just truly shocking. Anyways. But yeah, I will remember what JTBC did for a very, very long time. Anyways, so that was that. I wanted to, talk about this because I knew a lot of fans were actually interested in this consequence, right? So anyways, yeah, let me know what you guys think by writing in the comments. Next up, RM. So here's an article in English. We can read this, but we can also read this one in English. So it says,
RM's emotions flow like the autumn rain, gently touching the hearts of the audience. That's how this article started. On the evening of October 7th at 8 p.m., BTS RM premiered his first documentary film. Of course, he was not there in person because he was still in the military, right? 245 days left. But he did shared Weaver's message here, right? We can read this soon. But back to the article. Documentary film RM, Right People, Wrong Place, at the outdoor theater of the Busan Cinema Center. This film made history as the first K-pop documentary to be officially invited to the open cinema section of the 29th Busan International Film Festival, BIFF. They praised the film as both an album-making film and a very special journal of youth. Despite the heavy downpour, the outdoor theater was packed with fans and global audiences who came to support RM. Before the screening began, director Lee Seok-jun, assistant director Lee Soo-bin, music director Junkyard, and contributors to RM's second solo album, RPWP, including Bombing Tigers, Sunyeon, and Jang Se-hoon, took to the stage for a brief introduction. Director Lee shared, "This film is a deep record of RM's inner self, as well as a reflection of emotions that everyone has felt at some point in their lives." The album's production team had expressed their gratitude, saying, "We're thankful to share RM's journey in such a special space with everyone. We wanted to congratulate both RM and the audience." The atmosphere reached its peak when RM's previously unreleased interview was shown on screen. In the interview, RM remarked, "This documentary captures the real human side of Kim Namjoon," adding, "What is considered right or wrong constantly changes depending on how we view it. Through this project, I believe I become one of the right people." Very interesting. Whenever RM puts out a message or a new song, the lyrics, I always pay special attention to them because I know he puts a lot of thoughts into his words, right? So I personally admire him as an artist. The screening was met with enthusiastic reactions from the audience. Throughout the 90-minute runtime, viewers laughed and deeply connected with RM's journey through his youth. As the film came to a close, the crowd gave a standing ovation that lasted until the end credits finished rolling. RM, in turn, expressed his affection for his fans with the caption, "Our biggest boys army." This caption, "Our biggest voice army," appeared in Jungkook's documentary "I Am Still," right before the scene where he shaves his head, right? I remember that. RM Right RPWP is a documentary chronicling RM's 8-month journey in creating his second solo album. It offers an honest and intimate look at both RM, the leader of BTS, and the person Kim Namjoon. The film's artistic cinematography gives it the feel of an art film. Following its successful world premiere at BIFF, this documentary will be released in theaters worldwide this December, allowing global audience to experience it firsthand. So pretty exciting. I will make sure to check this out once it's released in theaters because I would love to look into his artistry and how he made this album. It's a classic album that I really love, and I still listen to it a lot. Anyways, what did he say on Weverse? For those who are coming to Busan tomorrow, it's raining until the day, so I think it'll be really cold. It might rain, so you better dress warmly with your raincoat. I always miss you and thank you. I've been living with director Seok-jun for the entire last year and filmed everything with the mindset that I might not pay. I might not pay? No. Yeah, Weverse translation is not perfect. With the mindset that this film might not be released at all. That's what it's supposed to say. Please take a good look at it. Be careful not to catch a cold. I keep a diary every day and I'm doing well every day. Let's talk a lot when we get back. I miss you. Yeah. For the entire and filmed everything. One of the reasons why I like Big Hit Entertainment and HYBE is how much they care about the process, right, behind the art and music, right? How they make each album and each track, and how they always film everything and archive everything. That just shows how dedicated they are to art making. So
even though it costs, right, is part of an investment. It costs to film and edit and make it into a video and put it out there into the world. But I think it's pretty worth it, So that's one of the reasons I like the label and HYBE. Anyways, I'll be looking forward to this documentary once it's released in theaters, just as I look forward to Jungkook's documentary and actually appreciate it when I actually watched it, right? So, yeah. If you're interested, I thought you guys were interested in this particular documentary. So, I wanted to go over that. Moving over, this is the last item today. I wanted to read this article. Someone asked about it. So, the title of this article is... where is it? Yeah. Will NewJeans leave? HYBE's confidence, or the reason for HYBE confidence, despite the worst case scenario. Okay? Alright, so as the conflict between HYBE and NewJeans, the former CEO of its subsidiary Adore, remains unresolved, there are now even concerns about the possibility of NewJeans, Adore's flagship artist, leaving the company. But market sentiment suggests that HYBE's strength will remain intact regardless of the outcome. And from here on, it's just a summary of what has been happening. Okay, so I'll skip. But here is an important one. Where is it? Okay. Accordingly, Adore announced on the 25th of last month that it had resolved to convene. Announced on September 25th that it had resolved to convene an emergency shareholders meeting to reinstate NewJeans as an internal director, not CEO though, internal director, and even proposed that she continue producing NewJeans for the next 5 years. I was personally surprised by this, right? 5 years? Producing NewJeans? This woman? You will still let her in? But the thing is, she didn't take it. It says, but NewJeans rejected the offer, insisting on reclaiming her CEO position. A court hearing for the injunction is scheduled for October 11th, and with both sides locked in legal battles, a reconciliation seems unlikely. October 11th meaning this Friday. Okay? NewJeans is Adore's only artist, meaning their activities directly translate to the company's revenue and profit. According to the Financial Supervisory Services Electronic Disclosure System, Adore's recorded a net loss of 1.3 billion Korean won in 2021 before NJ debut, with no sales at all. But in 2022, following NewJeans' debut, the company saw sales of 18.6 billion Korean won, though it still recorded a net loss of 3.2 billion Korean won. It wasn't until 2023, with the meteoric rise of NewJeans, that Adore achieved its first ever profit, with 110.2 billion Korean won in sales and a net profit of 26.5 billion Korean won. Adore's growth has clearly been tied to NewJeans' success. Now, with this much money been made, each member of NewJeans received 5.2 Korean billion won last year, right? Allegedly, according to reports, right? Also, looking back, I think this might have been part of NewJeans' plan after all, making as much money as possible, and as early as possible. You know what I'm saying? Because according to KakaoTalk messages that we have seen over and over again, NewJeans had already made her plan to, take over the company. Starting in 2021, even before the debut of NewJeans, right? And she talked about how she wanted to take over Big Hit Entertainment with the help of Kim Sung-soo, the then president of Kakao Entertainment, right? So, launching her own girl group and making as much money as possible with them in its, earliest phase, I think that might have been part of her plan, right? And it kind of worked until her plans were revealed to the world. And now we're here. But anyways, that was that. But
on sheets, right? Financial sheets. It is true that they made a lot of money, right? And Adore made profits. But anyways, however, when considering HYBE's overall revenue, the story changes. HYBE achieved a total revenue of 2.17 trillion Korean won and an operating profit of 295.6 billion Korean won last year. Adore's revenue, while impressive, accounted for only 5% of HYBE's total. Furthermore, Adore's performance in the first half of this year has been somewhat underwhelming. The company recorded sales of 61.4 billion Korean won, a 38.5% year-on-year increase, but its net profit fell by 4.9% to 11 billion Korean won. Despite NewJeans' successful release of 2 double singles in Korea and Japan in Q2 and their fan meeting at Tokyo Dome, the numbers were lower than expected. According to Lee Gi-hoon, a researcher at Hana Securities, while management revenue saw significant growth thanks to the Tokyo Dome fan meeting, it seems that the event yielded little profit as it was their first major fan event when talking about NewJeans. Okay? The situation for Adore is anything but ideal, and things escalated further when NewJeans took matters into their own hands. In a recent live broadcast, the members expressed their frustration with HYBE and Adore, even giving the company a 14-day ultimatum to reinstate Minnie-jin as CEO. Some speculate that this could signal the group's intent to terminate their exclusive contract. According to Article 16 of the Standard Exclusive Contract for Pop Culture Artists in Korea, either party may terminate the contract if the other violates its terms and fails to rectify the issue within 14 days. Given this, the market is now considering the worst-case scenario, HYBE losing the NewJeans IP. NH Investment and Securities researcher Lee Hwa-jung stated, with NewJeans directly involved in the controversy, future scenarios have become more limited and we have downgraded our earnings forecast accordingly. But given that Adore contributes only a single-digit percentage to HYBE's overall performance, what's more crucial than NewJeans' departure is quickly resolving this issue to restore stability. So actually, we talked about this NH Investment Securities report, I think, when was it? A couple weeks ago? 이화정. Yeah, September 26th. 오히려 심플해진 scenario. The scenario has become even simpler. So, ironically, the fact that NewJeans might leave HYBE and the fact that HYBE might lose NewJeans is making the situation clear. And the one thing that the stock market hates is unclearness, right? So ironically, things have become better, so to say. Although it's still messy. It's messy as hell. Anyways, Since the conflict became public on April 22nd, HYBE has suffered reputational damage and its stock price has dropped by as much as 31.5%. But should the issue be resolved, the stock is expected to recover. Hit rock bottom and will recover. And actually, HYBE stock price has been doing pretty well lately. It rose by 3% today. And it seems like so far, 157,700 was the rock bottom. We'll have to see, but stock price is supposed to fluctuate going back. HYBE's multi-label system is functioning effectively, and the company plans to boost revenue through continuous activities from its major IPs. 17 will release their 12th mini-album on October 14 and embark on a world tour with 27 concerts across 14 cities. Speaking of which, I still haven't been able to get my hands on the tickets, right? I haven't been even able to look into whether seats are available because there's still 40,000 people in front of me waiting in line, waiting to get into their platform for ticket reservation. So the demand is super high. Meanwhile, BTS Jin, who was discharged from the military in June, is expected to release a solo album in the second half of the year, further stabilizing HYBE's revenue. Yeah, and here's an article that says, Solo album 발매 임박. So, Jin's solo album release imminent. We'll have to see, because
Big Hit hasn't made any announcements about this, right? About his album, which means I don't know, maybe late November or December, right? Given the fact that we have to make a reservation, buy the album early, right? At least like a couple or 3 weeks in advance. So I'm thinking maybe late November or December. But he's been super busy, with his schedules and everything. But we know he is working on music, given the fact that he shared this photo right back in July. So hopefully, the project is rolling on. But he has been busy like filming content, right? Anyways, where are we? Meanwhile, TXT, also under Big Hit, will make a comeback with their 7th mini album next month. Yeah, baby. And they recently released this promotion scheduler, right? Beautiful. I'm quite excited about this. The Star Chapter Sanctuary. Also, last but not least, Eyelids under Belief Lab will release their 2nd mini album on October 21st. Yes, which I have ordered already, and you should look into this because it's bound to be good. I hope, right? And they released their track samplers, track videos on HYBE label's official channel. So if you're interested, check these out. 5 tracks in total. You can listen to the instrumentals. Cool. Kim Hye-young, a researcher at Towel Investments and Securities, forecasted with BTS Jin solo album expected in Q4 and a record high revenue projections, there is strong potential for a stock price rebound. Yep, so that's the conclusion. The moral of the story, even in the worst case scenario, HYBE is still strong and they're doing well and they will do even better and better. Hopefully. But of course, stock price is supposed to fluctuate, but even then, it's been doing pretty well. So, but I know people are still very annoyed by what's been happening over NewJeans, NewJeans parents, and bunnies, right? And I'm aware of that. Things might, continue to be annoying, but the thing is, at some point, we gotta acknowledge the fact that these are noises, right? Very annoying noises. But on the one hand, we have to consider, what is a fact and what is a lie, and we have to work hard to spread the awareness of, what was the truth, right? And make sure that our, friends and families do not believe in, just simple lies, right? Which is what NewJeans is very good at. But at the same time, personally, we have to make sure that we're not too involved, like emotionally, because when I read my subscribers' comments on my videos, I can see that many of you are very stressed, right? And concerned and stressed and annoyed by the situation. But we are fans and we listen to music to enjoy ourselves, right? So we gotta remember that and make sure that you're not too stressed and agonized by what's been happening. I know things could be annoying, but it's better to pay attention to enjoyable things like music and contents of the artists that we love. So just keep that in mind. Okay, I just wanted to leave it at that. Cool. Tomorrow is a holiday in Korea, but there are still some things that I would like to talk about. So I might make some videos tomorrow. But let me know what you guys think about these items that I covered today by leaving comments. And as always, let's stay positive, respectful, and classy. Thank you very much. Peace and love. Bye-bye.